वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की fateh. So I have just got a request from one of the person who wrote to me. I won't mention his name. The question was current Sikh situation and the view of Ramgarhia missile. Thank you very much for bringing your amazing question forward. I did like that question, so thank you so much. मैं बहुत खुश हाँ किसी ने इन्ना बढ़िया सवाल किया मैंने पूछा इस बारी मैं जवाब की दे सकता था. First thing is first, before we go into the Sikh situation part first, let's see what's actually going on in Punjab right now. The way we're looking at it, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ actually ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਸਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ. What's going out there we know that is terrible anyway. They make the use of that and did all this. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਾਤੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਸੀ, if you look at Punjab in a clear prospective way, there's SGPC and there's a Jathedar. President of SGPC, Harmandir Sahib, Jathedar. What's going on? What are these two organizations doing? Because these are the two parts, right, which is a very strong position in Punjab. Yes, it is. But the people, these two people are sitting on these chairs. Are they worth it? No, they're not. Who are they? I'm going to mention more names than this. Sukhbir Singh Badal, Prakash Singh Badal, Majithia, Jagir Kaur, Harpreet Singh. Look at all these. What's the whole system between all these people I just mentioned? Badal. Prakash Singh Badal. He's the man who's controlling the whole situation. ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਵਾ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਦੋਸਤ ਆ. ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ. Yeah. This battle was going on with a sabka jathedar. Okay? ਇਸ sabka jathedar ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ? Who is it? Who is this man? ਇਹ actually ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Okay, don't take that in a horrible way. But he's not a kisan. Alright? This man is a Tarkhan. ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ. They are a serious situation.
which सन 1450 ਵਾਲਾ ਖੁੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ he went for this man called Ranjit Singh. He believed in Ranjit Singh. Ranjit Singh at the time was not a Jathadar, by the way. He was a Jathadar, see. And this man had this mission to do. A mission ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਓਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ I mean what is this current situation you know the HGPC chair ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ did he win he actually won you know but what this stupid Kasim Bal did ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸੀ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ alright and once he did that that's how Jagir Kaur got the chair she didn't actually win hera vedi si sari hai he's all cheating they won it with cheating नेता साहब का जथेदार ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ is he any good he's very good he's against Badal he's always been I think you probably seen big news and ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ and with that he made a momentum and power which was pretty good and he was successful ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ it was unfortunate Badal played a game and again made Jagir Kaur sit on that chair once, you know, HGPC, and she became the president. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ alright ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ who does Badal work for the RSS controls Badal and Badal controls the rest of these the people I just mentioned to you the system actually works like that it is quite bad ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ he's actually done stuff like that when the Prime Minister of India, right, what he did, he used another system. They're not going to give any good money, snatch their lands, and they can't work. But he says that they can work, but it's all a lot of lie. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕੋਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਮਨਸੰਦ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਤਰ ਬਿਠਾਇਆ। It's all controlled by that part of the model, and the other side ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਜਾਤਾ। ਆਹ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। Now, rather asking me, ask this question to yourself. I mean, if HGPC and the Jathedar or Harimandir Sahib not doing anything, where do you go? Who do you go to? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। The other thing, ਟਕਸਾਲ from 1984, after Sanjay Lapin trial, what did they do? Nothing. Announcing Khalsa. ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। What has he done? Over 30 years. Nothing. This guy has done nothing at all. How terrible is that? I mean, what kind of sick situation is this? Where are you going to go? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਕਤ ਬਤਾਓਗੇ? Tell me that. Does anybody have an answer to that? You can't just go and build up power just like that. ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, right? If there isn't even one person sitting there, how are you supposed to progress? The whole world is not doing anything about it. Forget about just the Sikh situation. Okay, if we put the Sikh situation there, which we've got right now, we are stuck by ourselves now. Who's going to come in there and help us? You tell me, in the world, which prime minister has ever helped the Sikhs? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ। No, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। This Sikh situation is terrible. There is no way out of it. The way I'm looking at the whole thing, the whole picture, we don't have any plans what to do about that. Nobody has. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? Nothing can be done. That is why I went quiet about my videos, because I was totally confused. I mean, talking about old histories doesn't get you nowhere. I mean, I know I used to talk about the Ramgarhia mission and all that. Fine. The power they had. Okay, that Sikh situation is covered. Now let's look at the view of Ramgarhia missile. What's happening? Back in the 18th century, sorry to take you back there, the Ramgarhia missile was a very strong era. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। But the point is that why did they do that? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, there's a reason behind it.
The reason was that because the Ramgarhia missile was very powerful indeed. And these other Sikh missiles didn't like them. They didn't want them to come forward because they kept on looking at them because they were Turkans or they were Ramgarhias. Okay? And they didn't like that. But what's the whole damn reason about it? When something's in power, in very strong power, that was the point where these Sikh missiles got together and to fight them out. That's what they were doing. They know this Ramgarhia missile is not a normal power. It's not going to just go away like that. In a way, it didn't went in that time as well. No. A lot of people are not understanding the story properly. Even after Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, right? The Ramgarhia missile did not fled. All was happening, there was less support going on with it. Because without support, you can't do anything, can you? After this Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, the story continues with Jodh Singh Ramgarhia, who became the successor of Ramgarhia missile. I did read something else, which was a very powerful thing after Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. It was something to do with uh, the brother of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, who was Kaushal Singh. He was still alive, and relative, of course, Diwan Singh. Diwan Singh, Kaushal Singh, Jodh Singh Ramgarhia. These three powerful three Sikh Ramgarhia generals, the prominent Sikh leaders, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੋ ਜੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ approximately 15 years ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗਾਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਦ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ if people want to know something about that story we will talk about that story in another video this story is after the when Maharaja Jassa Singh Ramgarhia passed away okay we know Maharaja Jassa Singh Ramgarhia didn't get killed by anybody he died in a physical way as normal people go away from the world ਇਹ 1803 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ we got Maharaja Jassa Singh Ramgarhia he's gone yeah then we got Diwan Singh Kaushal Singh Jodh Singh Ramgarhia ਹਜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ Mangal Singh Ramgarhia is in the story as well but he's a baby in there yet he's just a child Mangal Singh Ramgarhia was born in the year 1800 1800 okay if you look at that time Mangal Singh Ramgarhia and Maharaja Jassa Singh Ramgarhia 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ Maharaja Jassa Singh Ramgarhia went from the world 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ
ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਆ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਦਾ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ is a father of ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ, okay, by the way. ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਆਈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਗੋਇੰਗ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ। I don't care what people say about it. I don't care how many statues they put of these people. I'll tell you the truth. It wasn't great. It wasn't great at all. Because ਇਸ era ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। The Sikh Empire takes in 1801, by the way. Still 2 years ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। Even the Sikh Empire takes part. It doesn't matter. They are still in the story. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਨਰਲਸ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਬਣਾਓ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਐਰਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਹੋ, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਇਹ ਕਰਪਟ ਰਾਜ ਸੀ ਐਂਡ ਛੇਤੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। और दूसरे पास से let's see how Ramgarhia Singh was working whole the situation in the 18th century. What was going on? The strongest era ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਦਾ। Okay, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਮਿਸਲ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Okay, then after his time, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਰਾ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਸੀ। I would have to say that. After this story, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗੜੀਆ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਸਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ for at least 17 years alone. ਆਪ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। Okay, ਹੁਣ as the perspective there, what kind of power does the Ramgarhia missile have right now? They do have it, but it's all hidden. सारी लुकोई हो गई वो चीज, because एक पासे टकसाल वा, right? ये जान जान के बिच आई जाती है। कुछ करना ने कुछ आंदा नहीं पहला, ठीक है। यही नहीं पहला हटते। एक बाद वाला जरा सारा पंजाब दे विच करप्शन तो दिल्ली भजाई जाता RSS यूज कर करके। Okay, then we got this किसान मोर्चा in there, जेड़ा इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर ने इन्हां नूं दिल्ली च भजाता। कुछ हुंदा उत्थे। And you understand what's going on? All sorts of things are happening like that. The Ramgarhia missile, right? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋੜੇ ਆਇਆ ਸੀ। I think it's only been few years back. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ if anybody is strong enough to face me,
come along. He goes, I'm not scared of you. ਕਹਿੰਦਾ I will come alone and tackle you out. ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। The Ramgarhia Missile knows in today's time and date, they're still the same. That's why the Ramgarhia Sikhs, right, made their own separate gurdwaras called the Ramgarhia Gurdwaras, Ramgarhia Sikh temples, whatever. They made their own religious places of gurdwaras. ਬਿਕਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। It's true, you know, that's what happened. That's why they did that. There was no other way, because ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਇੰਡੀਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਓਕੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ for time being, ਅਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। तो I'm looking at it, they will be alone right now till the Sikhs, all caste systems, I'm saying, doesn't matter who they are, they don't believe in them, the Ramgarhia people will never join with them. We're not doing any mistakes. We're not saying that they shouldn't join with us. We're not saying that, but they don't join with us. That's the thing. We are really good people. We are here to make ekta. Ekta means combining all one big group of Sikhs together. We're trying to do that, but these other Sikhs are not one of doing that. Okay, this is our view of Ramgarhia, what we're thinking. We're trying to make a big network of Sikhs so they can join us in this huge big group of Sikhs, Matari Singhs, whatever you want to call it. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਵੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਵੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। Absolutely flipping rubbish. Of course they couldn't do nothing. ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਐਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਵੀ ਐਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਐਰਾ ਚੱਲਿਆ। What are you talking about? How did you stop us? You couldn't. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ। 1648 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਾਲ
ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਫॉर ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। I don't know if you watch my videos. Watch that video, you'll know the whole story of it. ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਬੁੰਗਾ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਬੁੰਗੇ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਖੁਰਬ ਕਰਤੇ, ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਆ ਟੈਰਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ, the bungas are still active, they're still there, they're not going nowhere. Now the view of Ramgarhia, I have to say, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। When the Ramgarhia Misal step in and come forward, ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਬੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਵਗਣ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ is there to do something, but these Sikhs don't want to join them, and that's why the Ramgarhia missile hardly enters the Punjab. It never comes there, does it? It's true, isn't it? Have you ever seen any news on it? Well, I haven't, because ਇਹ ਆਪੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। They don't know how to do any kind of work. ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ people, they want to do something, but they don't like dying, you see. They like to be successful in everything. From the Shri Guru Granth Sahib, Gobind Singh, they like all the whole concept. They like to win. They know the situation the Ramgaris are in, the Sikhs are after them. They know that. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਾਲਾ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। The only way I can see around it, if these people can understand that the Ramgarhia missile can do something, and they make them the general in Punjab, and they work under them, even the Nihangs as well, they should be involved with them as well. Watch the viewing angle of Ramgarhia missile, how powerful it will be. It will be just powerful the times of 17th and 18th century once again. It will happen like that. That's the whole thing, the way I look at it, and the whole picture, the Sikh situation and the Ramgarhia missile. I hope you got your answers well, and the rest of people can understand how the whole story and this drama can be unfolded, and then we can be victorious over Congress and the Indian government. They will be very scared of us. We're not doing anything. That's why they're not scared of us. ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। That's why ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ doing nothing. That's why ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। You get it? Even the times of Sikh missiles versus Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਹੋ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ is a good person, but Narendra Modi as an Indian Prime Minister is a bad person. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਡਰੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। So anyways, I hope you got the full picture of the whole story of what was going on right now. Is terrible. This is what I can say, really. There's nothing much going on, even from Punjab to Delhi, from the Sikhs, not much is going on. They need to become friends with Ramgarhia. That's the way round it. I can see it. There's no other way. Otherwise, hard में ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ all the forces, every single Sikh out there and Singhs should join the Ramgarhia missile and make it a big army, and you will see the full power of the Ramgarhia missile, how scared Congress and Indian government will be from the Ramgarhia missile. Trust me on that. ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰੂਗੇ ਵੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ thinking ਸੋਚ ਕੇ they will just go berserk. So anyway, I hope you like today's video session and it's helped everybody out there. All the current Sikh situation and Ramgarhia missile. There you have it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।